where the Kukutni culture and the cultures that branched out of it once flourished, we later find one of the least known and yet the most spectacular civilization of Europe: the Thracians. Initially called Pelasgians by ancient authors which considered them autochthonous to Europe, the Thracian people was made up of a large number of tribes occupying entire eastern and southern Europe, from southwestern Russia to central Europe and from northern Italy to western Turkey. Herodotus said they are the most numerous people after the Indians. Greek historians called the Black Sea the Getic Sea 2,500 years ago because Thracians lived all around it. Although the most important concentrations were in today's Romania and Bulgaria, where they were collectively called Geti by the Greeks and Dacians by the Romans, the Thracians also migrated to Central Europe where tribes such as the Tracii lived, to Italy where Thracian tribes such as the Etruscans lived, Spain, where tribe like the Eleucati lived, and so on. Many historical sources say that the Goths were descendants of the Geti as well. The Goths, according to Isidore of Seville 6th century AD, were of the same race as the Geti. Carolus Lundius, the Magister of Charles XI of Sweden, says that they were descendants of the Thracians who were living by the laws of Zamolxis, 1671 Zamolxis Primum Gitarum Legislator, University of Uppsala. The Goth historian Jordanes, 6th century AD, also says that the Geti are the ancestors of the Goths. Many other ancient sources such as Ovid, Osius, Capitolinus, the authors of the Historia Augusta, etc. also say that the Geti were the ancestors of the Goths. We also have a lot of circumstantial evidence that the Goths were descendants of the Geti. For example, Jacob Grimm in the 19th century writes that the Dacian plant names recorded by the Greek doctor Dioscorides are also found in the German language. The Roman general Belisarius took the name Geticus Maximus and not Gothicus after defeating the Goths. Most likely the Thracian DNA falls into the I haplogroup. This is found all across Europe today and is the only DNA group that is indigenous to Europe and did not come from anywhere else in the world. Înainte ca Roma să ia ființă, înainte ca Grecia să înflorească,
Neamurile tracice au ocupat spații vaste din continentul european și și-au lăsat amprenta asupra întregii sale istorii. În călătoria noastră către trecutul îndepărtat al Europei, vi se va prezenta o nouă viziune asupra istoriei antice. Multe dintre lucrurile pe care le credeați deja bine stabilite vor fi zdruncinate. Fapte și evenimente puțin cunoscute vor veni să redefinească istoria. Acum, peste 3000 de ani, tracii construiau așezări și cetăți impunătoare. Viața lor avea toată complexitatea unui popor sedentar, bine definit. Cultivau pomi fructiferi, vițe de vie și cereale, exploatau și prelucrau aurul și argintul. Și poate tocmai prosperitatea lor a atras războaiele care aveau să vină. Arheologia lingvistică a Iliadei lui Homer, a celebrei epopei antice, ne dovedește că, de fapt, războiul troian, atât de cunoscut în istoria omenirii, a fost un război al coaliției cetăților aheene împotriva cetăților tracice coalizate în jurul Troiei. În cântul al doilea din Iliada, Homer ne vorbește foarte clar despre prezența tracilor la Troia ca aliați ai troienilor, un neam care, potrivit surselor antice, pare să fie tot unul de neam tracic. Dincolo de pretextul arhicunoscut, războiul troian a fost un război pentru resurse și putere, un război care a avut ca miză și bogățiile troienilor. Analize spectrografice efectuate de cercetătorii germani în anul 1941 asupra unor piese descoperite de Schliemann la Troia au dovedit că cele mai multe piese aveau aur, erau confecționate din aur scos din minele din munții Apuseni. De fapt, se știe că în tot spațiul lor istoric, geografic și spiritual, tracii au știut să exploateze aurul din toți masivii muntoși din zonele respective, inclusiv în insulele din nordul Greciei. De exemplu, în Tasos și astăzi se vorbește de minele de aur pe care grecii le-au găsit atunci când au venit în Tasos și care erau, evident, exploatate de traci. Povestea comorilor traco-getodacice este una care merită povestită pentru că ea se întinde cu probe materiale pe o perioadă de câteva mii de ani. În munții Rodopi din vechea Tracie, astăzi pe teritoriul Bulgariei, încă pot fi cercetate minele de aur ale tracilor. Aici, tracii au exploatat aurul foarte mulți ani și cu foarte mulți ani în urmă. Намираме се в рудниците край Перперикон, в околностите на Перперикон, едни от най-древните рудници за добив на злато на Балканския полуостров. Тези рудници днес са една изключителна атракция, макар че още не са разработени напълно, но и дори сега в момента техните коридори и галерии са дълги повече от 500 метра. Предполагаме обаче, че са били с километри някога. Според това, което знаем от изследванията на геолозите, това е било подземна река, която е била вкаменена в дълбоки времена, и по-късно родарите на траките са се движили по нейното корито, разбивали се скалната маса и после се промивали, вадили се златото край реката. Рудниците на Перперикон ни показват действително уменията на древните траки. Знаеме, че в Родопите, особено в южните Родопи край планината Пангей и тук в източните Родопи, се е добило изключително количество злато и сребро, разбира се, което е съпътстващо към него. Това е дало възможност на античните автори да говорят за траките беси, населението, планинското тракийско население на Родопите, които дълбаели земята с ръце, за да изкарат скъпоценния метал. Именно това злато, което е вадено от Родопите, е дало възможност и на гръцката цивилизация да се развива в следващите векове. In 1972, on the shores of the Black Sea, near Varna,
one of the most sensational discoveries of the 20th century was made. A necropolis dating back to 4,500 years BC, containing more than 300 tombs. It unearthed the oldest gold artifacts ever discovered. More than 1,000 diadems, ornaments, bracelets, jewels made from bone and shell, as well as copper tools, were laid alongside the corpses in the tombs. Pictograms, a primitive form of writing, and clay vases, which must be admired for their craftsmanship and their decorative detail, were also found. А очите и устата са маркирани с златни пластинки. Многобройните медни и златни предмети. Some of these tombs did not contain bones. They are symbolic tombs called cenotaphs. Отлично организирано общество. In one of them, this clay depiction of a human face was found. We can make out the forehead adorned with a diadem, the ears with rings, the eyes and the mouth depicted by gold plates. It was a society divided into 3 social classes with many nobles, in whose tombs finally where gold objects are found. This discovery also raises questions. What are the origins of this puzzling and fascinating civilization? How did these populations evolve on European territory? How was their everyday life organized? What occurred in this region is fundamental, since this is where agriculture and livestock breeding first came to be, and thus where the first farmers appeared. This is where the passage from a civilization of hunter-gatherers to a civilization of stock breeders and farmers took place, where the first geographically settled villages appeared, and then a little later came the first fortified settlements, war, the beginning of social hierarchy. These phenomena continued to evolve and the populations gradually differentiated from each other. Discovered by chance in 1949, this treasure constitutes one of the most beautiful wine services ever, dating from the 3rd century BC. 9 containers in solid gold for a total weight of more than 6 kilos. The typical Thracian pitcher is called a rhyton. It was used to pour wine. It probably owes its form to the horns which were used to drink from. The surface was covered with figures representing the divinities, such as Artemis, Hera, or Nike. Here we have a drawing of Dionysus, sometimes considered to be of Thracian origin. This splendid silver shin protector belonged to a warlike king. All its reliefs are gilded. The shin protector is to some extent a manual on Thracian mythology and religion. It will not be long in taking its place among the most famous artifacts in the world going back to this period. This gold crown is a splendid ornament, but also a royal attribute. On the central segment, we recognize the goddess Nike, holding a similar crown, as well as a file. 29 gold rosettes adorn the crown. This archaeological find is classified among the most beautiful specimens of Tarotic art, that is to say, ancient metalwork. These 2 rhytons, made out of gilded silver, are unique. One of them represents several scenes, including a wild boar hunt. On the other, one can make out 2 griffins tormenting an exhausted bull. This gold ring is of paramount importance. It testifies to the fact that we are looking at a royal tomb. This scene represents the nomination and establishment of the future king. The mother goddess gives him the scepter, the badge of the royal power.
на бъдещия цар, той е от великата богиня майка, която му предава инсигнията, тази фиала, която се смята за инсигния на царската власт. Това, което откриваме в гроба... In this tomb we also discovered silver brackets decorating a harness on which fabulous animals are depicted. Greek ceramics helped us to date this tomb with precision. Thus we can locate it to the 4th century BC, approximately 350 to 340 BC. We suppose that it concerns one of the sons of the great Thracian king Kersablot, of whom it is known that he reigned on these lands and part of the territory of current northern Turkey. He met his death in a battle against Philip II of Macedonia. The desire to erect sumptuous monuments is common to all ancient civilizations. The last resting places of high-ranking men were intended to be imposing in order to emphasize their prowess after their death. The funerary area of the valley of Kazanlak is in line with this logic. A certain number of them can be compared with the Macedonian monuments referred to as the Macedonian monument tombs. A great number of architectural and decorative elements are comparable with those found in the tomb of a great Macedonian king, Philip II, who was the father of Alexander the Great. In both cases, the tombs were constructed and covered with a mound of earth, called a tumulus. Inside, one also finds the same spaces, a funerary room preceded by a hall, and sometimes by a corridor, and also by large carved marble doors. Moreover, on one of these monumental doors one can observe 2 carved medallions depicting gold heads which recall known portraits of Alexander the Great. This is where the famous Thracian king Svet III was buried at the end of the 4th or the beginning of the 3rd century BC. This tomb temple is characterized by its imposing dimensions. The 3 rooms are built out of blocks of stone. This construction goes back 2,400 years. Since then, the Balkans has been subject to devastating earthquakes, and yet the stones are not damaged by any cracks. This proves the extraordinary knowledge of the Thracian architects. It is astonishing to learn that the ground was covered with a fabric carpet with gold thread that shined from a distance. A horse was sacrificed in this death chamber. Its skeleton remains intact. Here, the rituals for the burial of the king were carried out with many gold and copper objects of great value belonging to Greek and Thracian art. This round room with a dome symbolizing the earth and sky was empty. A sarcophagus was cut from a single block of more than 60 tons. This sarcophagus was cut horizontally, and above the king's personal objects were laid out. On the left, his gold armor and the harness which decorated his horse. On the right, 3 large amphors, which undoubtedly were full of wine. 2 silver goblets. On the edge of one of the goblets and on the handle of the other, we can see inscriptions indicating that these goblets belong to Svet. A gold crown was laid out on a ritual table. There was a flagstone on which the Thracian god Zagre was represented, as well as on the crown. Beside it, there was a kind of gold cup with 2 handles, the skiphos and the 2 other gold objects. The greatest find in this tomb was a bronze statue representing a man's head.
This extraordinary depiction shows a spiritual man with a rich inner life. It is magnificently carved. This head was found 7 meters in front of the temple's facade, which made us realize that our research needed to be continued. Richly decorated, these tombs are mainly of 2 types, either in the shape of a cupola or in the shape of a shelter. They are built out of stone, sometimes out of brick. The 2 materials can be used together. The cupola, as the vault, represents the sky. These stone cupolas, sometimes covered with gold, symbolize the afterlife. Most of the time, the tombs are decorated frescoes of kings and royal families. One of the most famous tombs discovered by chance is that of Kazanlak. It is registered with UNESCO as a World Heritage Site. The king looks down from the walls while preparing his voyage into the afterlife, accompanied by a woman, fighting warriors, feasting guests, and charging chariots. One of the things that trauma can tell us is whether or not the population had some medical knowledge. For example, if we see fractures in the long bones that are very well set, where the bone is very well aligned, that is, they knew how to set fractures. Knowing how to heal wounds proved to be essential because Thrace was a warrior civilization. Several objects discovered in the tombs of the Thracian kings confirm their reputation of being warrior kings, including gold and bronze armor, helmets, weapons, horse decorations, and war chariots. They were constantly making war, summed up by the famous Thracian king Teres as follows: "When I am not at war, I look like my stableman." And while war was not a series of glorious episodes, but rather an almost daily occupation, life followed its peaceful course and had its own heroes, the craftsmen, masons, and architects. Noble Thracians were covered in gold. They liked to adorn themselves with gold like women, said the Greeks, to make fun of them. These ornaments, pendants, pectorals, bracelets, rings, and belts are the attributes of their social position. Gold had a symbolic function. It paved the way to power and immortality. It was a bridge between men and gods. The treasures were hidden in offerings to make the earth sacred and to protect it from invaders. This is why Thracian lands preserved so many invaluable objects. A Thracian king was forbidden from selling the objects making up his treasure. He had to be rich in the manner of King Midas. Legend says that he was Thracian and had the ability to change what he touched into gold. În secolul I înainte de Hristos se face cunoscut în spațiul antichității un mare sacerdot dac, Deceneu, despre care Iordanes, în lucrarea Getica, spune că i-a învățat pe daci filozofia, morala, științele fizicii, medicina, astronomia, făcându-i cu mintea superiori celorlalte popoare. În munții Șureanu din România găsim astăzi urmele uneia dintre cele mai importante centre spirituale ale acelor vremuri,
care a fost condus atunci de însuși Deceneu. Comparat de mulți cu Stonehenge, acest spațiu spiritual pare să fie celebrul Cogaion despre care ne-a vorbit la un moment dat și Strabo. Noi avem, în ceea ce privește pe getodaci, o referire extraordinară la muntele Cogaion. Ea vine de la Strabo, se știe, se cunoaște citatul celebru cu privire la muntele Cogaion, cu privire la faptul că acolo Deceneu și sacerdoții lui aveau o anumită autonomie și erau faimoși în spațiul antic, ca să vină după câteva secole Iordanes, care se referă sau se bazează pe niște date istoriografice din timpul lui, cu mult mai bogate decât cele pe care le avem noi astăzi, și dă niște lucruri extraordinare. Ei bine, dacii noștri cunoșteau mersul stelelor, mersul planetelor, de câte ori discul Soarelui întrece în dimensiune discul Pământului. N-ar trebui să ne mire lucrurile astea. Cu 150 de ani înainte, un Eratostene măsura cu destulă precizie raza Pământului, plecând de la observațiile Soarelui și a umbrei în fundul unei fântâni. Există un număr enorm de date care afirmă că acolo a fost Cogaionul. Cogaionul pomenit de Strabo, Cogaionul oarecum faimos în vremea lui și care s-ar putea să fi fost unul din polii de cunoaștere științifică. Many Greek legends have their source in the Thracian mythology. For example, the Iberian poet Marcus Valerius Martialis says that in the country of the Getae the rock of Prometheus can be found. The Roman writer Flavius Vegetius says that the god of war was born in the land of the Dacians, Mosi and Thracians. Thracian music, religion, medicine, manufacturing were unanimously appreciated by the Greeks and Romans. The contribution of Thracians to the Greek culture was considerable. Greek deities like Dionysos, Sabazios, Semel, Scions, Silneus were Thracian. Some Greek words such as names of Dacian medicinal plants are also Thracian, as well as some important ancient Greek figures such as Thucydide, Brygos, Doidalces, etc. Atât pe o parte a Dunării cât și pe cealaltă, tracii, fie ei odrisi, geți, daci sau purtând un alt nume, au avut o influență semnificativă asupra spațiului antic. Probabil că pentru mulți ar fi un șoc cultural să afle că personaje celebre ale mitologiei grecești, cum ar fi de exemplu Orfeu sau Dionisos, reprezintă împrumuturi din spațiul mitologic trac. Tracii au jucat un rol deosebit de important în cultura, în perioada eroică sau legendară a istoriei Greciei antice, și grecii au preluat încă din perioada prehomerică și homerică mai multe zeități tracice, atât feminine cât și masculine, din care am putea să amintim cultul zeilor Dionisos, Apollo, Sabasius. Перперикон е място, което всъщност е било населено още преди 7000 години. Още преисторическите хора от камено-медната епоха са имали тук своето светилище. Но именно траките са тези, които го превръщат в едно от най-големите светилища въобще на Балканския полуостров. Според нашите предварителни данни, свещената площ, която обхваща целия район, е повече от 12 квадратни километра. 4 на 3 километра е тази площ, а ние се намираме буквално, бих казал, в центъра на този култ. Какво е представлявал култа от тези времена? Грубо казано ще го кажа, времената на Троянската война. Времето на легендите, описани от Томир. Само ще кажа на зрителите, че тогава именно при Троянската война и двете страни, и гърците, и троянците чакат тракийското вино да дойдат, тракийските герои да дойдат да им помогнат. Тези герои, това вино е идвало именно от тези места. Какво е имало тогава тук? Още не сме изяснили цялата структура, но по принцип целият хълм е бил с олтари. Един от тях е бил главният олтар, за който ние предполагаме, че е бил олтарът на тракийският Дионис. Този олтар е вероятно описаното светилище още от Херодот за прорицалище на траките в Родопите, което било не по-лошо от това на Аполон в Делфи.
Според нашите виждания и според това, което знаем от античните автори, на тези места са идвали Александър Велики и Octavian Август, получили тук прорицание за своето бъдеще. Descoperim cu surprindere că așa ziși barbari tracici, cum sunt numiți ușor peiorativ astăzi de partea istoricilor, care le contestă atât vechimea cât și valorile, au avut o influență neașteptat de mare asupra fabuloasei mitologii și religii grecești, pentru că Dionisos, un mare zeu al panteonului grecesc, era tot de sorginte tracică și fără doar și poate fabulosul personaj Orfeu, preot, inițiat, șaman chiar, al lumii străvechi europene, este prin definiție de origine tracică și a avut o mare importanță prin cultul de mistere care s-a creat în jurul său și a fost perpetuat și practicat timp de mii de ani în Grecia antică, inclusiv după apariția creștinismului, în zonă. O altă zeitate mare a panteonului grecesc, probabil cea mai respectată după Zeus, era Apollo Hiperboreanul și de asemenea zeița Artemis, care în religiile străvechi tracice sunt considerați gemenii divini. Ca o confirmare a celor spuse până acum, avem mărturiile grecilor antici care recunosc cu onestitate preluările mitologice din spațiul trac. În acest sens, vestitul istoric și geograf grec Strabon ne vorbește în lucrarea sa Geografia despre jertfele aduse la greci în cinstea zeițelor tracice Cotis și Bendis, subliniind în același timp că la Traci se află izvorul ceremonialurilor orfice. Strabon mai spune că riturile sacre au fost împrumutate de greci de la Traci și că locul în care sunt cinstite muzele erau în vechime locuri și munți ai tracilor. Referindu-se la atenieni, aflăm că aceștia erau dispuși să împrumute ritualurile sacre străine, însușindu-și mai ales obiceiuri trace și frigiene. Iată că privind lucrurile din perspectiva celor spuse până acum, începe să se contureze o altă imagine a relațiilor din lumea antică, o lume în care marea cultură grecească de mai târziu a fost puternic influențată de cea tracică la începuturi, lucru care ne conduce la o concluzie logică. Cel puțin în momentul în care grecii au preluat zeități și tradiții tracice, cultura tracică le-a fost superioară. Orpheus, a central character of Thracian culture, is also a famous healer, the founder of a philosophy, religion preaching the union of nature with the universe. In ancient times, the Thracians were known for their faith in immortality. The origin of this belief perhaps lies with the legendary king Zalmaxis. According to mythology, he had a room built underground, in the form of a mound of earth, and then had himself locked inside. 4 years later, when he reappeared in the world of light, the Thracians were convinced of immortality. This faith in immortality contributed to their bravery, which is confirmed by all the authors of ancient times. Upon his death, the king was buried, and his tomb itself buried under an enormous mass of earth. These burial mounds are commonly found in Eurasia and in Mediterranean regions. They represent a model of the cosmos and symbolize the primitive hill of creation. Are they sanctuaries devoted to the divinity which may conceal sacred rooms? Recently, the Thracian Mission for the Study of Burial Mounds made a series of exceptional discoveries about 80 miles south of Sofia, in an area baptized the Valley of the Thracian Kings. Several of these hills have yielded rich symbols of royal power.
Ние установяваме, че тракийските могили, големите тракийски могили, са били предварително... We observed that the large burial mounds were built with heaped earth and were used as sacred temples. Inside, the large burial mounds were laid out as temples. Din cei peste 1500 de tumuli care se găsesc în Bulgaria, au fost cercetați aproximativ 150. Ceea ce s-a descoperit în interiorul lor a pus istoria antică a acestor meleaguri într-o cu totul altă lumină. Mormintele regale ale tracilor au fost incluse între timp în patrimoniul UNESCO, devenind obiective turistice de interes mondial. Preocuparea autorităților bulgare pentru cercetarea și conservarea acestor vestigii au permis lumii întregi să descopere un univers tracic care uimește cu adevărat. În mormântul din Kazanlâc, de exemplu, descoperim minunate picturi murale vechi de 2500 de ani, o expresie a apogeului artei tracice. Privind cupola cu cercuri concentrice, unde își găsesc loc scene diverse, plăcut colorate, descoperim universul unei lumi nebănuite. Care trase de cai, o viață îmbălșugată, femei frumoase și un cuplu regal care ascultă muzică în timp ce este servit de supuși. Cu siguranță aceste imagini nu reflectă o lume barbară, așa cum a fost prezentată lumea tracică adeseori. Dincolo de scopul primar, cel al depunerii rămășițelor pământești ale unor conducători, mormintele tracice ne arată, prin arta și simbolistica folosită, că ele sunt în același timp și temple, porți de acces către lumile celeste. La hotarul dintre viață și moarte, găsim chipuri luminoase de femei trace care îl veghează pe cel plecat. Un alt mormânt impresionant este cel al regelui Seutes al III-lea, aflat la 15 km de Kazanlâc. Construcție elaborată, cu un coridor lung și încăperi boltite, cu uși din marmură și capete de zei care străjuiesc trecerea, este locul unde s-au descoperit comori extraordinare ale artei tracice. Coroana regelui Seutes, ca și celelalte comori tracice, dovedesc un rafinament artistic extraordinar. Priviți cum arată această capodoperă realizată acum 2500 de ani. Coroana regelui Seutes al III-lea, descoperită în mormântul acestuia din Movila Goliama Cosmatca, este fără îndoială cel mai spectaculos obiect aflat în muzeul din Kazanlâc. Cununa din ramuri, frunze de stejar și ghinde din aur este delicată, dar impunătoare în același timp. O operă extraordinară. Alături de ea, chipul din bronz al regelui Seutes, cu trăsături bine conturate, ne poartă cu gândul într-un trecut încărcat de taine. Contextul care a permis ca toate aceste comori să fie realizate la un asemenea nivel de măestrie și rafinament a fost creat odată cu formarea Marelui Regat al Tracilor Odrisi. În secolul al VI-lea înainte de Hristos, regele Teres reușește să adune neamurile tracice sud-dunărene într-un regat puternic care se întindea din Bulgaria de astăzi până în vecinătatea coloniei grecești Apolonia și până în zona Dobrogei, în România de astăzi, unde geții, un alt neam tracic, acceptă uniunea cu odrisii. Apogeul acestui regat a fost atins în timpul dinastiei Cotizonilor și a regelui Sitalches, în secolul al IV-lea înainte de Hristos. Regatul Odris a continuat să prospere și sub domnia lui Seutes, Cotis și Chersebleptes. În timpul domniei celui din urmă însă, statul Odris este cucerit în anul 341 de Filip al II-lea al Macedoniei, teritoriul tracic devenind una dintre principalele baze de recrutare pentru armatele fiului său, Alexandru Macedon, cel mai mare cuceritor al antichității. Alături de acesta, generalii și armatele tracice
au ajuns până departe în Asia. La 300 de ani după aceste evenimente, împăratul roman Claudius invadează regatul Odris și îl desfințează, organizând în partea de sud a Balcanilor o nouă provincie imperială cu numele Tracia. În nordul Balcanilor, Dunărea, fluviul care străbate o bună parte a Europei, pare să fi fost în acele vremuri o barieră naturală capabilă să separe popoare și culturi. În realitate însă, lucrurile nu au stat deloc așa, pentru că neamurile tracice s-au întins cu mult de nordul acesteia. Chiar dacă s-au dezvoltat într-un alt cadru, la distanță de sute sau mii de kilometri, și chiar dacă Dunărea a tăiat spațiul tracic al antichității, a continuat să existe o unitate culturală, spirituală și lingvistică. Comori similare cu cele ale tracilor sud-dunăreni au fost găsite și pe teritoriul tracilor din nord. Dacă în Bulgaria se estimează existența peste 1500 de morminte tumulare, în România numărul acestora pare să depășească 5000, imensa lor majoritate nefiind cercetate. Ceea ce puteți vedea acum sunt spectaculoasele movile de la Șona, undeva în centrul țării, în interiorul arcului carpatic. În număr de 8, dintre care 6 sunt grupate în 2 șiruri principale ce formează o misterioasă curte interioară, ele incită curiozitatea tuturor celor care le vizitează. Niciuna dintre aceste movile nu este încă cercetată arheologic. Spre deosebire de Bulgaria, unde interesul autorităților pentru spațiul tracogetic este foarte mare, acesta fiind valorificat atât din punct de vedere științific, cât și din punct de vedere turistic, aici în România, autoritățile nu se arată la fel de interesate de istoria și de potențialul turistic uriaș pe care vestigiile tracogetodacice îl au. Cu toate acestea, au fost descoperite mai multe comori aparținând neamurilor tracice. E adevărat însă că o bună parte a acestor descoperiri au fost făcute accidental sau de către căutătorii de comori. Ne aflăm în Muzeul Icel Turcia, care găzduiește și tezaurul de la Agigiol, descoperit în anul 1931 de Moș Cordun. Acest tezaur princiar și tubular, care avea 3 camere zidite, a fost distrus complet și, bineînțeles, vândut. Ceea ce vedem în dreapta mea este o copie fidelă a tezaurului care se află de mult plecat din țară înainte de al doilea război mondial. O parte din tezaurul original se află la Muzeul Național de Istorie din București, alături de alte comori tracice din aur și argint. Povestea lui Moș Cordun, descoperitorul și în același timp jefuitorul tezaurului de la Agigiol, este una dramatică. Dacă în prima fază s-a îmbogățit, în final și-a pierdut toată averea, a fost părăsit de soție și a sfârșit singur și nebun, izolat undeva în delta Dunării, vrând parcă să confirme povestea blestemului cu care ar fi însoțite comorile antice. Așa după cum se poate vedea, spațiul tracic nord-dunărean este la rândul lui bogat în tezaure din aur și argint din aceeași perioadă cu cele create în regatul Odris, mai exact secolele 4, 3 și 2 înainte de Hristos. De altfel, unele dintre piesele care se găsesc la Muzeul Național de Istorie din București sunt foarte asemănătoare cu cele aflate în muzeele din Bulgaria, acest lucru demonstrând existența unei culturi unitare pe cele 2 maluri ale fluviului. Chiar dacă multele neamuri tracice nu s-au adunat niciodată sub un singur conducător, situație în care, potrivit lui Herodot, ar fi fost de neînvins, au reușit totuși să păstreze elemente comune de identitate într-o diversitate a specificităților locale, așa cum astăzi descoperim o uriașă diversitate a tradițiilor și porturilor populare românești, unite însă în jurul aceluiași filon spiritual.
Trecerea timpului a făcut ca multe din urmele culturilor antice să piară. Altele au ieșit la lumină prin munca și entuziasmul unor cercetători dedicați. În județul Iași, unul dintre tezaurele getodacice din aur a fost descoperit chiar în apropierea muzeului sitului arheologic Cucuteni. Impresionanta construcție de zid circulară adăpostește mormântul principal care a aparținut unui principe getic din secolul 4-3 înainte de Hristos. Acest mormânt tumular este similar cu altele descoperite în întreaga arie tracică, în nordul tracic, este vorba de cel de la Agigiol, dar și în sud, în zona Bulgariei. Nu departe de acest tumul a fost descoperit și un tezaur de aur, a cărei componență avea coif, colan, precum și alte obiecte de harnașament care au un decor și o iconografie similară cu cele descoperite în întreaga arie tracică. Că este vorba de un mormânt princiar, avem o altă dovadă, anume locuirea din apropiere de pe impresionanta cetate de la Cotnari Catalina. Dozens of known masks from the Balkan Peninsula were made from gold sheets weighing no more than 100 grams. They represent the faces of the dead. This mask weighs nearly 700 grams and shows a living person with an authoritative, cruel face and closed eyes, perhaps in a moment of meditation. What was the source of the unknown artist's inspiration? If you look at a map, you in fact notice that Europe is only one peninsula, the last peninsula of Asia. So, it is a kind of dead end surrounded on three sides by ice or sea. And from the moment when Europe was massively colonized towards 6500-6000 BC by these populations of farmers coming from the Middle East during every millennium that followed and up to present day, Europe was to constantly be a place where populations came together and where exchanges of useful goods as well as very long distance exchanges of luxury goods were made. That's Europe's recent history. Obviously, at the time, there were no roads. The wheel wasn't to be invented until around 4500 to 4000 BC with the chariot, just like the use of ox and the horse as plow animals. So, the routes were along rivers or through passes, such as used by pastoral farmers who practiced seasonal migration in the Balkans practically until the middle of the 20th century and even later. There is evidence of trade as far away as Denmark, the Ukraine, and Hungary up to 2,000 years before Christ. For example, copper bars were imported from Cyprus more than 2,000 kilometers away by Thracian boats. Ancient authors reported that the Thracians ruled the seas at the time. These anchors belonged to boats fitted with a mast and a single sail, and of course oars for 15 to 20 men. Homer gives a wonderful description of this, in which he does not distinguish the Trojan ships from those of the Achaeans, the future Greeks. Drawings of such boats have been found in many places in our country. These ships were widely used and could transport goods and cattle. From our coasts, they sailed to Mycenaean Greece, that is to say the Peloponnesus Peninsula, and the large island of Crete. Demosthenes in his speeches says that the quantity of cereals brought to Greece from the Black Sea is larger than all other Greek imports combined, which shows how vital the Thracian economy was for the Greeks.
The development of these exchanges required the use of currency. From the 4th to the 3rd century BC, the Thracian tribes used drachmas and staters from the Greek island of Thassos. The richest Thracian kings minted their own currency. They minted bronze coins thereafter, intended for the needs of the local population. In the majority of cases, silver and gold coins were used for more important exchanges and international contracts. They used local symbols such as the bull, the horse, and the double-edged axe, typical of the culture, as well as Thracian beliefs and rites. Un alt personaj remarcabil se face cunoscut lumii. Este vorba despre regele Getodac Dromihete, care stăpânea atât în sudul cât și în nordul Dunării. La începutul secolului al III-lea înainte de Hristos, regele Dromihete îl învinge de 2 ori pe Lysimach, fost general în armata lui Alexandru Macedon, devenit ulterior rege al Traciei elenistice. Lecția de viață pe care Dromihete i-a dat-o rivalului său s-a păstrat până astăzi. Deși îl făcuse prizonier pe Lysimach împreună cu fiul său și întreaga lui armată, în loc să-i ucidă pe toți, Dromihete i-a invitat la un ospăț în care prizonierii au fost serviți în vase și cupe din aur, în timp ce Dromihete și nobilii săi au mâncat în vase din lut. Mesajul a fost înțeles de Lysimach, care, după eliberare, i-a dat înapoi lui Dromihete cetățile pontice cucerite și, după cum spun anumite surse, i-a dat-o chiar și pe propria lui fiică de soție, regelui Getodac. Expedițiile la nordul Dunării, efectuate de armatele lui Alexandru cel Mare și apoi de generalul său Lysimach, sunt o dovadă a importanței militare și politice a tracilor nord-dunăreni în această perioadă, iar dovezile arheologice descoperite în situl arheologic de la Piscul Crăsean sunt foarte concludente în privința localizării cetății Helis, reședința regelui Dromihete, care este consemnat în sursele elenistice, romane și chiar bizantine mai târziu, în primul rând pentru exemplul său de diplomație politică și pentru comportamentul său deosebit față de adversarii luați prizonieri, pe care îi tratează regește, arătându-le că au venit să-i uzurpe sărăcia, de fapt. Un alt lucru remarcabil care are legătură cu Dromihete este mormântul lui, descoperit în anul 1982 lângă satul Zveștari, în Bulgaria, în urma unor cercetări arheologice. Intrat în patrimoniul UNESCO din anul 1985, mormântul este un monument unic al culturii tracogetice. În niciun alt mormânt tracogetic descoperit până acum nu se întâlnește o astfel de combinație de arhitectură, sculptură și pictură. Unul dintre lucrurile foarte interesante pe care le descoperim în mormântul lui Dromihete este simbolul bourului aflat pe frontispiciul mormântului. Este interesant pentru că îl regăsim și în tezaurul princiar tracic de la Cucuteni, Iași, contemporan cu mormântul lui Dromihete. Ceva mai târziu, în Evul Mediu, bourul devine elementul central al stemei Moldovei timp de sute de ani, pentru ca astăzi să-l regăsim pe stema națională a României.
The most important Thracian king was the Dacian king Burebista, who for the first time in history united a large part of the Thracian tribes living north and south of the Danube into a single kingdom. The legend says that he gathered the leaders of various tribes together and made them watch a dog fight. In the middle of the fight he threw in a wolf. The dogs stopped fighting and banded together against the wolf. The Greek historian Strabo says about Burebista that he reformed the country and built a kingdom that rivaled Rome. We know for example that Burebista was interfering in the internal affairs of Rome and supported Pompey instead of Caesar. The south part of his kingdom would later be occupied by the Romans, but the Dacians north of the Danube will continuously attack the Roman occupiers until Rome would eventually be forced to pay tribute to the Dacians under King Decebalus. Contemporan cu celebrul gladiator, a fost un alt personaj marcant al antichității, regele Getodac Burebista, care a ajuns să stăpânească și peste locul nașterii lui Spartacus. Deși Herodot a făcut această observație asupra tracilor, vorbind despre traci, apreciindu-i, dar spunând că nu sunt uniți și că dacă ar fi uniți, ar fi de neînvins. Totuși, neamurile traco-getodace aveau multe la număr. Aveau aceeași limbă, aceeași spiritualitate, aveau o viață comună pe un teritoriu vast al Europei antice și era firesc ca în mintea înțelepților și a conducătorilor acestor neamuri să fie prezentă ideea de unitate politică în condițiile în care împotriva lor veneau tot felul de provocări și agresiuni ale unor forțe imperiale sau ale altor vecini doritori să se instaleze ei în această țară. Cel care a pus în operă această operă de unitate, a pus în operă această idee de unitate politică, a fost Marele Rege Burebista. Acest lucru ne este spus de izvoarele antice. Astfel, Strabon, în lucrarea Geografia, consemnează următoarele. Luând în mână cârma neamului său, Burebista a ridicat poporul copleșit de nevoi din pricina nesfârșitelor războaie și atât de mult l-a îndreptat prin anumite deprinderi, viață cumpătată și ascultare de porunci, încât în puțini ani a făurit o mare împărăție și a adus sub stăpânirea geților pe cei mai mulți dintre vecini. Ba chiar și de romani era de temut, deoarece trecea neînfricat Dunărea și prăda Tracia până în Macedonia și Iliria. În urma acestor campanii, Burebista a ajuns să stăpânească tot teritoriul de dincoace și de dincolo de fluviu. Confirmând spusele lui Strabon, o inscripție celebră de la Dianisopolis, Balcicul de astăzi în Bulgaria, ne spune că Burebista a ajuns cel mai mare dintre regii din Tracia. Unificarea politică a neamurilor traco-getodacice realizată de Burebista a fost o reacție la pericolul roman în creștere. De altfel, Burebista s-a implicat în conflictul dintre Cezar și Pompei, cei doi pretendenți la conducerea Romei, promițându-i ajutorul celui de-al doilea. În cele din urmă, Burebista este asasinat în anul 44 înainte de Hristos, în același an cu Cezar. The Thracians would continue to dominate public life throughout antiquity. For example, apart from the well-known example of the Thracian gladiator Spartacus, many Thracians became emperors of Rome, such as Regalianus, Galerius, Maximian, Maximinus Dia, Leo I, Aurelius Valerius Valens, Licinius, Constantine the Great, Constantius III, Marcinus, Justin I, Justinian I, Justin II, Ficus, etc. Today in Eastern Europe we find that in the countries where the Thracian presence was strong the cultures are almost identical. We find the same dances, songs and clothing styles.
We know from Middle Age chronicles that the European civilization was superior to the Slavic one at the time of the Great Slavic migrations, and that none of the Slavic nations that migrated to Europe during the Dark Ages have preserved their folklore and costumes. This can be easily shown by contrasting them with what we find in the places where they originally left from, in northern Russia. One last enigma about the Thracians that we need to solve is that of their language. We know that Rome was founded by Thracians who fled from Troy after the war with the Greeks. The Roman historian Titus Livius said in his work Ab Orbi Condita Libi that Aeneid, the son-in-law of the Trojan king Priam, ran by sea from Troy after its fall, together with other Trojans, and reached the Italian peninsula and founded Rome. Troy and the entire neighboring area were Thracian. The Trojans settled in an area of the Italian peninsula that was already inhabited by Thracian tribes. For example, we know that the Etruscans, which formed the basis of the future population of the city of Rome, were Thracian people that migrated from modern Turkey according to Herodotus. Also, Hellanicus of Lesbos and Thucydides talk about the Thracians and the Etruscans as one and the same people, descendants of the Pelasgians, the ancient people that the Greeks would find when they migrated to Europe. The Veneti tribe was also a Thracian tribe according to Herodotus, Strabon, Polybius and other ancient historians. If Rome was founded by Thracians from Troy together with Thracians that already lived in the area, the logical conclusion would be that the precursor of the Latin language was the language of the Thracians. This conclusion is supported by numerous ancient accounts. For example, the Roman historian Marcus Villus Paterculus, who wrote about the Trojan War, says that in all the eastern regions a kind of, quote, Roman language is spoken. The Roman poet Horatius writes in his odes about the Dacians a century before Dacia would be conquered by the Romans, saying that they speak a language similar to Latin, probably as close as Italian and Spanish are today, given the long time period in which Eastern and Western Thracians lived separately. We get more clues about the Thracian language by studying the wars between the Dacians and the Romans. The Romans conquered only a small part of the kingdom of Dacia, and only 2 permanent legions occupied it for just 165 years. A Roman legion had roughly 5,000 people, most of whom were not Romans but were gathered from all corners of the empire. They left the army at around 45 years old and so did not have families. And yet we find the local population speaking a Latin language after the withdrawal of the Romans, including in the areas that never came into contact with the Roman administration. In other areas occupied by Romans such as Judea, Greece or Britain, this did not happen, even though those regions were occupied and colonized for much longer time periods. Also, Dacia would be later occupied for more than 1,000 years together by the Austrian, Ottoman, and Russian empires, and yet the local population held on to its Latin language. This leads us to believe that the Dacians were already speaking a Latin language before they were occupied by Rome. The historian Dio Cassius says about Emperor Trajan, the one who defeated the Dacians, that he was a true Thracian and that the wars between the Dacians and the Romans were fratricide wars. He was also quoted by Chrysostomus in his accounts of the Dacian wars as saying that the Emperor Trajan said that he was, quote, returning to the country of his ancestors, when leaving for Dacia. Also, according to the Spanish historian Jesus Pardo, in the testament left to Licinius Chitus, the commander of the legion that finally conquered the Dacian capital Sarmizegetusa, Emperor Trajan says that his name comes from Tracianus, meaning from Thracia, and was born in a village of Thracian colonizers that spoke the language of the Dacians, a sister language of the Latin spoken in Rome. Linguistics gives us one last clue. The Romanians who today live on the territory of Dacia have the only language in the world that is descendant of Classical Latin.
All other Latin languages are descendant of Vulgar Latin, showing that the language spoken by the early Romans was descendant of the language of the Thracians. The only other people that have a language descendant of Classical and not Vulgar Latin are the Vlachs of the Balkans, also called the Romanians, which after thousands of years of aggressive assimilation by the Greeks, Serbs, Bulgarians and other Balkan nations, still speak a dialect of the language spoken in Romania today. My seal-led-with is today the Dean of St. Peter's College in Wexford, former chairman of the Conference of Heads of Irish Universities and former member of the leadership of the European University Rectors Conference. As a former advisor to Pope John Paul II, he had access to the vast library of the Vatican that also houses ancient texts which are not available to average historians. This is what he has to say. But anyway, even though Latin is the language of the Catholic Church and obviously the language of the Roman Empire much later, and as I suppose people don't always know, Romanian is a Latin language. I think what is not often remembered is that Romanian, or the ancestry of Romanian, is from where the Latin language came, not vice versa. In other words, Romanian is not a Latin language, rather Latin is a Romanian language.